পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার যখন কোনো স্পষ্ট বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা থাকে না, তখন তাকে ঘিরে অনেক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। আর সেই ষড়যন্ত্রের অজানা তথ্যকে উন্মোচন করার জন্য অনেক রকমের তত্ত্ব তৈরি হয়। সেই তত্ত্বের পক্ষে অনেক মত থাকে, বিপক্ষে অনেক মত থাকে। আর এই রকম তত্ত্বগুলোকে বলা হয় কনস্পিরেসি থিওরি বা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। একটা উদাহরণ দিই, মানুষ কি আদেও চাঁদে পা রেখেছিল কখনো, নাকি পুরো ঘটনাটা একটা সাজানো ঘটনা, স্ক্রিপ্টেড? লোকে ভাববে আমি কি না ভুলভাল বকছি। ওয়েলকাম টু দ্য ফার্স্ট এপিসোড অফ কনস্পিরেসি থিওরি উইথ রঞ্জিতা। Today we are going to explore the most controversial theory in the history of space exploration, which is the moon landing theory. 50 years ago today, the dream of a man on the moon came true. It's one small step for man, one giant leap for mankind. That moment still resonates. 650 million people worldwide watched those first grainy images. My parents were so excited, they were almost crying. 1969 সালের 20 জানুয়ারি আমেরিকা থেকে দুজন মানুষ চাঁদে পা রেখেছিল, নীল আর্মস্ট্রং আর বাজ অ্যালড্রিন। কিন্তু তারা কি আদৌ চাঁদে পা রেখেছিল? According to a conspiracy theorist, moon landing was totally a staged incident. মানে এটা একটা টোটাল বানানো ঘটনা, আর যেটা খুব ভালো করে প্ল্যান করে এক্সিকিউট করেছিল ইউএস গভর্নমেন্ট। নাসা আমাদেরকে এই মুন ল্যান্ডিংয়ের যে ফুটেজটা দেখিয়েছিল সেটা অনেক বিরোধিতা হয়েছে। অ্যাকর্ডিং টু সাম কনস্পিরেসি থিওরিস্ট, এই ফুটেজের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি দেখা গেছে, যেরকম দৃশ্যমান তারার অভাব, চন্দ্র মডিউলের নিচে একটা বিস্ফোরণ গর্তের অনুপস্থিতি, আর আমেরিকান পতাকা ওড়ানো। Put it on the feed straight from the moon. All other recordings are of a lesser quality, fed out by NASA at the time. The moonwalk is the only moment that I can think of in human history where the whole world was united for a good reason. According to some space expert, চাঁদের সারফেস অনেক অনেক বেশি উজ্জ্বল। তো ওখানে দাঁড়িয়ে যখন কোনো ছবি তোলা হবে বা ফুটেজ নেওয়া হবে, তো সারফেসটাই বেশি ব্রাইটভাবে ফুটেজে আসবে নাকি তারার ছবি। আর একটা কথা তারা বলেছে যে ওখানে ফ্ল্যাগের মুভমেন্ট এই জন্য দেখা গেছে কারণ বাজ অ্যালড্রিন চাঁদের মাটি কালেক্ট করার জন্য ফ্ল্যাগটাকে ঘুরিয়েছিল। তো সেই টাইমে ফুটেজটা ক্লিক করা হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই পতাকায় এরকম ওয়েভি একটা ভাব দেখা যায়। পতাকাটা কিন্তু কোনো অর্ডিনারি পতাকা ছিল না। পতাকার মধ্যে নাসা একটা তার ইনসার্ট করে পাঠিয়েছিল যাতে পতাকাটা স্টেডি থাকে। চাঁদে ল্যান্ড করার পর নীল আর্মস্ট্রং আর বাজ অল্ড্রিন যখন পতাকাটা চাঁদের মাটির ওপর বসা ছিলেন, তখন তারা সেই তারটাকে বেন্ড করে দিয়েছিলেন। সেই জন্য ফ্ল্যাগে একটা ওয়েভি এফেক্ট দেখা দিয়েছিল। Another theory involves the stars, or lack thereof. How come there are no stars in the background of all those famous moon photographs? The answer? Nearby objects washed out the film. This is common in nighttime photography, with bright foreground objects effectively erasing distant background objects from the film. কনস্পিরেসি থিওরিস্টরা তখন স্পেস এক্সপার্টদের আরেকটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে যে ফুটেজে দেখা গেছে অনেক ছায়া যেগুলো বিভিন্ন দিকে ইশারা করছে, তাহলে সেগুলোর মানে Multiple shadows. Many a conspiracy theorist has claimed that because photographs show multiple shadows of different lengths and angles, there had to have been an additional light source, such as a large lamp on site. Well, actually, because Neil and Buzz were snapping pics on an uneven, brightly lit landscape with the sun hovering just above the horizon, the ground produced a slew of different shadows. যেহেতু নীল আর্মস্ট্রং আর বাজ অল্ড্রিন একটা আনইভেন ল্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন, অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড ওয়াজ ভেরি ভেরি ব্রাইট, along the sun was in the horizon, so the land produced some slew of different shadows. সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ একাধিক সূত্র দ্বারা চাঁদে অবতরণ নিশ্চিত করা হয়েছিল, যারা মিশনটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এছাড়া শত শত কিলোগ্রাম চাঁদের পাথর ও অন্যান্য উপাদান পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে প্রমাণ হিসাবে। অ্যাকর্ডিং টু কনস্পিরেসি থিওরিস্ট, স্পেস এক্সপার্টরা যে এত প্রমাণ দিচ্ছে, ফুটেজ দিচ্ছে, সেগুলো সবই বানানো। এটা পৃথিবীকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইউএস গভর্নমেন্টের একটা খুবই ভাবনা চিন্তা করা প্রগতিশীল প্রতারণা।
5 days later, as the world watched with bated breath, astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first men to walk on the moon. But not everyone is convinced that this historic journey actually happened. Over the past 40 years, numerous theories have called into question the photographic evidence that has captivated the world. And you hear about the fact that the landing was actually done in a television studio. And there was just a big black background with, like, you know, fake stars and stuff. It's the flag being planted on the moon facing one way and the shadow of the man being the other way. I mean, I've heard that maybe the terrain that was seen on the video wasn't accurate, the walking wasn't accurate. There are no stars in some of the photographs, and that there should be because there was no atmosphere and that the stars would shine so brightly. According to conspiracy theorists, মানব জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য, ইউএসকে মানব জাতির চোখে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য, আর রাশিয়াকে স্পেস রেসে হারানোর জন্য ইউএস গভর্নমেন্টের এটা খুব ভাবনা চিন্তা করা একটা প্রগতিশীল চাল। So with our new technology in Maxwell, we have the ability to do something that's never been done before, which is global illumination in real time. What that means is I can actually simulate the bouncing of light off of multiple surfaces and lighting other objects. With that technology, we look for what's the opportunity to show this off. And there's this very famous photograph of Buzz Aldrin as he was descending the ladder of the lunar module when they landed on the moon. We're modeling basically a real-time version of the Apollo 11 landing site in Unreal Engine 4. There's been a lot of speculation over the years about the lighting of that and whether, you know, that the conspiracy theories, whether it was real. কনস্পিরেসি থিওরিস্টদের মতে এই পুরো ঘটনাটা হলিউডের একটা ফিল্ম সেটে গোপনে শুট করা হয়েছে আর মানুষকে বোকা বানানো হয়েছে। Global illumination techniques have been used by CG artists for over a decade, but has only recently become possible to have this physically based lighting in real-time graphics. For the longest time, global illumination has been used in film and offline rendering to get the nice, subtle look of lighting bouncing off of multiple surfaces. So, here you have it, the closure loop of the moon landing fox theory. What do you think? এরকম আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। For now, adios amigo. This is Vandila signing off.